Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for pre-PSPM SK015 question number 4. Kita mulakan dengan soalan 4A. A sample of potassium chlorate KClO3 is heated and decomposed according to the following chemical equation. So this is the chemical equation given, and then it says that the decomposition produce 307 ml oxygen gas which is collected over water at 20 degrees Celsius and atmospheric pressure 748 torr. And then given the vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 17.5 torr. So, kita tengok maklumat apa yang kita ada dekat sini. Okay, first we are given over here, okay, the decomposition produces 307 ml oxygen gas. So, dekat sini kita boleh tulis maklumat kita sebagai volume of oxygen gas, okay, sebanyak 307 ml, okay, which is collected over water. So, this is a piece of information yang sangat-sangat penting. Okay, so bila ada perkataan collected over water dekat sini, so straight away you need to know that, okay, yang ini adalah berkaitan dengan awak punya Dalton's law. So yang mana salah satu equation yang kita bincangkan dalam Dalton's law, we have collecting gas over water, where we have P total equals to P gas. Okay, so saya letak dekat sini sebagai A is our gas plus partial pressure of our water vapor. Okay, so this will be the equation when we talk about collecting gas over water. Okay, and then given to us the temperature. Okay, so saya tulis kat sini temperature adalah 20 degrees Celsius. Okay, and then the atmospheric pressure, okay, is 748 torr. So pressure is 748 torr. So, the atmospheric pressure dekat sini is actually our P total. So, bila kita cerita tentang atmosphere, so it's a mixture of all gases yang kita ada dekat sini lah. Okay, jadi for this one, the P total is 748 torr. And then we have another one piece of information which we have the vapor pressure of water, okay, is 17.5 torr. Okay, so kalau saya boleh tulis juga dekat sini. So these are the information that we have extracted out from the question. Now, baru kita tengok kepada soalan. So soalan 1, calculate the partial pressure of oxygen gas. So for this question, question number 1, kita akan straight away gunakan this equation. Okay, cuma dekat sini kita akan spesifikkan lah kita punya equation. So it will be P total. So gas A dekat sini kita akan gantikan dengan oxygen gas. So partial pressure of oxygen gas plus partial pressure of the water vapor. Okay, dekat sini, please take a look at the information given. So, untuk unit pressure, dekat sini, since dia punya jawapan pada soalan, dia tak minta any specific unit, so kita boleh kekalkan unit torr dekat sini dalam kita punya calculation. Atau, kalau ada yang lebih selesa untuk pakai ATM, tak ada masalah. You can change these two pressure into ATM. And then substitute into the equation. Okay, so saya akan pakai saja nilai yang diberikan dekat sini. So substitute the value. So P total tadi adalah 748 torr. Okay, dan partial pressure of oxygen yang kita nak cari dan partial pressure of water vapor given is 17.5. Okay, so you will get the partial pressure of oxygen as 730.5 torr. Okay, and like I mentioned just now, you can just leave your answer as it is, atau kalau awak nak tukarkan dia kepada ATM, boleh. So, cara untuk tukarkan adalah bahagikan 730.5 ni bahagikan dengan 760. Okay, so kita akan dapat dekat sini 0.9611 ATM. Okay, jadi mana-mana salah satu markah, salah satu jawapan dekat sini, you will get 1 mark. So there will be 2 marks for this question. First, you will get mark for the substitution. And another 1 mark for the final answer. So final answer sama ada dalam unit torr ataupun dalam unit ATM. And it must be unit insist. So kalau tak ada unit, tak ada markah.
Okay, so dekat sini, let's say your substitution is incorrect, awak salah masukkan nilai. So if you have this equation, okay, dan you need to make sure that the equation is correct, okay, baru awak akan dapat 1 markah untuk equation. Okay, betul dekat sini maksudnya apa? Awak mesti tulis kat sini P total. Dekat sini you must specify the gas which is oxygen gas and then H2O dekat sini. Okay, so this will be for question number A1. For the next question, question 4A2, okay, we want to determine what is the mass of oxygen gas obtained. Okay, so dekat sini, kalau kita cuba untuk outlinekan apa yang kita nak buat, okay, we want to find, so dekat sini your information, you want to find what is the mass of oxygen gas. Okay, so untuk dapatkan mass of oxygen gas, kita boleh gunakan so number of mole of oxygen times the molar mass of oxygen. Okay, so molar mass of oxygen kita boleh cari, kita boleh kira berapa. So we need to find what is the number of mole of oxygen gas. Jadi daripada mana kita akan dapatkan kita punya number of mole of oxygen gas. So since this is a gas, okay, so an equation that you can use to find the number of mole of oxygen, kita boleh gunakan our ideal gas equation. Okay, so our ideal gas equation is PV equals to nRT. Okay, so dekat sini, since kita nak number of mole of oxygen gas, the pressure over here, it must be the pressure of oxygen gas, and the volume, okay, will be the volume of oxygen gas as well. So, to use this equation, kita kena check, kita ada ke tak maklumat yang cukup. Okay, so, this is the one that we want to find, number of mole of oxygen gas. Okay, so kita check, do we have the partial pressure of oxygen gas? Yes, kita dah ada yang kita kira tadi daripada kita punya question part 1. Okay, so partial pressure is available. And then for the volume, so kita dah ada dekat sini from the information volume of our oxygen gas produced. Okay, and then R is our gas constant and temperature is already given. So once you have checked, you have all the information. Okay, so maksudnya dekat sini awak dengan yakinnya boleh kata, so this will be the equation that you're going to use to find what is the mass of oxygen. Jadi bila awak dah rangka macam ni, so calculation kita akan go backwards lah. Maksudnya first you will use PV equals to nRT to find what is the number of mole of oxygen gas, and then later barulah kita akan cari berapa mass of oxygen. Okay, so kita buat kita punya calculation dekat tepi sini. So this is the equation that we're going to use, and please make sure when you are using the ideal gas equation, please check the unit. Your pressure, it must be in ATM. Your volume, it must be in liter. Number of mole, okay, in mole. Dan temperature mesti dalam Kelvin. Okay, kenapa? So ingat balik kita punya gas constant, nilai dia adalah 0.08206 dan unit dia adalah liter ATM per mole per Kelvin. So we need to make sure that the unit over here is the same as the one that we substitute. Okay, so once kita dah tentukan, okay, masukkan nilai. So our partial pressure of oxygen gas is this one. So masukkan nilai dia 0.9611. And the volume of oxygen gas yang kita ada dekat sini adalah dalam mililiter. Tukarkan kepada liter, bahagikan dengan 1000. It will be 0.307. Okay, number of mole of oxygen, the one that we want to find. Gas constant, 0.08206. And the temperature, we have it in degrees Celsius. So, kita tambahkan 273.15. So, kita akan dapat temperature kita adalah 293.15 Kelvin. Okay, jadi daripada sini kita carilah. Okay, so the number of mole of oxygen gas will be 0.01227 mole of oxygen gas. Okay, once you get number of mole of oxygen gas, barulah tadi kita akan masukkan dalam equation yang seterusnya. Okay, we want to find what is the mass of oxygen gas.
please make sure you label all your calculation. So jangan buat calculation sahaja tanpa apa-apa label. Sebab you need to show the examiner that you know what you are doing. Okay, awak pasti dan yakin dengan apa yang awak tengah buat. Jadi label dengan tepat. So mass of oxygen. Okay, so number of mole of oxygen times the molar mass of oxygen. Okay, so ingat oxygen gas is O2, dah tertulis dekat sini. So jangan salah kira dia punya molar mass. So number of mole 0.01227 mole and molar mass of oxygen. Satu oxygen adalah 16. Oxygen gas will be 32 gram per mole. Okay, jadi substitutekan dan awak akan dapat mass of oxygen sebagai 0.3925 gram. So that will be your final answer. So for this calculation, you will have 2 marks. Okay, dekat mana awak akan dapat markah? First, bila awak dapatkan number of mole of oxygen daripada PV equals to nRT. Dan yang seterusnya, the mass of oxygen daripada equation number of mole times the molar mass. Okay, let's proceed to the next question. Now, question 4b. Explain why the vapor pressure of acetone CH3COCH3 is higher than ethanol CH3CH2OH. Okay, now, so bila kita cerita dekat sini tentang vapor pressure, kita akan kaitkan dengan kita punya intermolecular forces. So, a substance with a stronger intermolecular forces. So, in general, when we talk about vapor pressure, kita akan kaitkan dengan intermolecular forces tadi. Okay, yang mana if we have a molecule with stronger intermolecular forces between its molecule, so apa yang akan berlaku adalah, since kita nak cerita dekat sini adalah tentang vapor pressure kita akan kaitkan dengan boiling point. Okay, so more energy will be needed to overcome the intermolecular forces between the molecule sebab tarikan dia tadi kuat, so boiling point akan jadi tinggi dan bila tarikan antara molekul tadi adalah kuat, okay, jadi daripada liquid yang akan terhasil gas yang akan terhasil adalah lagi kurang, so the vapor pressure will be lower. Okay, jadi indirectly senang cerita, kita akan tengok when you have a stronger intermolecular forces, you will have a lower vapor pressure and it will be vice versa. Weaker intermolecular forces senang nak putuskan ikatan intermolecular forces antara molekul. Daripada liquid untuk jadi gas lagi senang, lagi banyak gas partikel yang boleh terhasil, vapor pressure pun akan jadi lagi tinggi. Okay, so yang tu overall untuk kita punya macam mana nak tentukan vapor pressure tinggi ataupun rendah. Okay, so for this question, what you need to do is, so highlight dekat sini, okay, substance kita adalah CH3COCH3 acetone and then kita ada ethanol. Setiap kali awak dapat molekul, the first thing that you need to do is, okay, tentukan what is the type of intermolecular forces for that particular compound. So, to determine the intermolecular forces, what question you should ask yourself? Okay, apa yang awak kena tanya diri awak adalah, first, adakah molekul tersebut mempunyai hydrogen bond? How are we going to identify if a substance has hydrogen bond? So, hydrogen bond, kalau kita ada hydrogen bonded kepada fluorine, oxygen and nitrogen. So, kita akan ada hydrogen bond. So, if let's say, dekat sini, okay, tak ada hydrogen bond, baru kita akan pergi kepada yang seterusnya. So, kita akan pergi dekat sini. The next intermolecular forces, kita akan ada van der Waals forces. Okay, so untuk van der Waals forces, we have two types of van der Waals forces, which is the first one, kita ada dipole-dipole forces. Okay, so saya letak kat sini, dipole-dipole. Dan another one is your London forces. Okay, macam mana kita nak bezakan which molecule will have dipole-dipole forces and which molecule will have London forces? So, this one is quite simple.
kita tengok kepada polarity of the molecule. So if your molecule, the overall molecule is polar, so kita akan ada dipole-dipole forces kat sini lah. Okay, so polar molecule, dipole-dipole. So London forces adalah untuk non-polar molecule. Okay, so awak akan spesifikkan dipole-dipole forces and London forces if the molecules given have van der Waals forces. Maksudnya dua-dua adalah van der Waals forces. Okay, at that particular moment kita kena pecahkan lah. Okay, which one is dipole-dipole, which one is London forces. Tetapi kalau dalam soalan, okay, ada dua molekul, satu kita dah identify dia adalah hydrogen bond and the other one tak ada hydrogen bond. So automatically it will be van der Waals forces. So awak boleh tulis sahaja the intermolecular forces for that particular molecule is van der Waals forces. Dan to be more specific, kita akan tunjukkan perbezaan antara this intermolecular forces dengan cara kita kata hydrogen bond is strong hydrogen bond and van der Waals forces adalah weak van der Waals forces. You need to specifically tulis perkataan strong hydrogen bond and weak van der Waals forces dalam explanation untuk menunjukkan bahawa hydrogen bond ni kuat lah. Okay, dan van der Waals forces adalah lemah. Okay, nampakkan perbezaan pada kita punya molekul tadi. Okay, now, so yang ini adalah overview. Okay, macam mana nak tentukan intermolecular forces. Now, suggested answer. Okay, for this one, sebelum kita tengok kita punya jawapan, kita analyse kita punya substance. So, dekat sini, again, okay, ask yourself, okay, do we have a hydrogen bond for our acetone over here? So, kita ada tak hydrogen yang bonded kepada fluorine, oksigen dan nitrogen? Okay, so, as you can see over here, kita tak ada hydrogen bonded kepada fluorine, oksigen ataupun nitrogen. So, meaning over here, our acetone has van der Waals forces. Okay, tak perlu spesifikkan lagi. Adakah dia dipole-dipole ataupun adakah dia London forces. Hanya spesifikkan kalau ada van der Waals lagi satu. Okay, now, kita tengok pula kita punya ethanol. So, this ethanol, as you can see over here, okay, again, ask yourself, does ethanol has hydrogen bond? Okay, ada tak hydrogen yang bonded kepada oksigen? So, kita ada dekat belakang dekat sini. Okay, so for this one, it will be hydrogen bond. Okay, jadi untuk soalan ni, bila awak buat explanation, awak akan nyatakan ethanol has hydrogen bond and acetone cukup awak katakan dia ada van der Waals forces sahaja. But if let's say you want to specify what is the type of van der Waals forces, awak tentukanlah, okay, is it polar or non-polar. Okay, jadi dekat sini, untuk kita punya acetone, dia adalah polar molecule, so it will be dipole-dipole forces. But like I mentioned, if you are not sure which one is the van der Waals forces, just tulis sebagai van der Waals forces sahaja. Okay, so now let's take a look at the suggested answer for this question. So, for question 4A, there will be 3 marks over here. So, markah akan berada dekat mana? So, the first one is when you say that acetone has van der Waals forces between its molecules. So, 1 mark. So, macam saya bagi tu tadi, cukup awak stop dekat van der Waals forces saja. Nak spesifikkan, you need to make sure that it is correct. Kalau tiba-tiba awak salah, awak letak London forces. So, you will lose 1 mark over there. Okay, and then ethanol has hydrogen bond between its molecule. Nyatakan apa intermolecular forces yang ada. Okay, and then barulah kita kata hydrogen bond is stronger than van der Waals forces. Okay, so that's why the vapor pressure of acetone will be higher than ethanol. Sebab lagi senang nak putuskan ikatan antara acetone molekul tadi untuk jadi gas. Okay, so that's it for question 4B. Now, moving on to question 4C, figure 2 shows the phase diagram of water. So, based on the phase diagram, compare the density of water in liquid and solid phase, and then soalan kedua, OB line is negative slope, explain your answer. So, sebelum kita tengok kepada soalan, okay, so this is the phase diagram of water. Macam ni kita tahu
phase diagram of water, ada satu unit trait pada phase diagram of water yang mana kita akan ada dekat sini negative slope. Okay, so dekat sini kita boleh labelkan. So this part will always be solid, this part is liquid, and dekat bahagian bawah ni adalah gas. Okay, jadi soalan yang pertama, okay, dia tanya tentang density. Compare density of water in the liquid and solid phase. So maksudnya antara H2O liquid dengan H2O solid. Okay, for this one, cara paling senang untuk awak tentukan density ataupun ketumpatan dia adalah, okay, awak bayangkan awak ada satu gelas air. Okay, you have a glass of water. So, water dekat sini adalah H2O liquid dan awak ada ais. So, ais dekat sini, okay, ais adalah H2O solid. Okay. So, as you can see over here, ais terapung di dalam water liquid, H2O liquid. Jadi, kalau dia terapung, maksudnya apa? Ketumpatan ataupun the density of ice is less than water. So, itu adalah jawapan awak untuk soalan C1. Yang mana kita boleh tulis, the density of water is higher in liquid phase. Okay, so that's for question C1. Okay, moving on to question C2. So, the OB line is negative slope. Explain your answer. So, this is our OB line. So, kalau awak tengok dekat sini, OB line adalah antara solid dan juga liquid. So, this line we call it as melting ataupun freezing line sebab perubahan phase daripada solid kepada liquid and vice versa. Okay, now, macam mana kita nak explain bila ditanya OB line ni negatif? So, apa yang kita tengok kat sini adalah kita akan tengok kepada kita punya pressure dan kepada kita punya temperature dekat sini. Okay, maafkan saya, kita tak tengok kepada temperature, kita fokuskan kepada pressure. Okay, so one gas law yang kita akan kaitkan dekat sini, okay, kita akan tengok kepada kita punya Boyle's law yang mana okay, kita tahu untuk kita punya Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure. Okay, now, so apa yang kita nak tengok dekat sini, bila kita ada satu substance yang mana pressure dia adalah tinggi, dia akan prefer volume yang lagi rendah dekat sini. So, OB line is negative slope because at high pressure, smaller volume is favoured. So, ini tadi daripada kita punya Boyle's law tadi. Okay, so which smaller volume kita akan refer kepada liquid phase. So, sekarang kat sini kita compare between solid and liquid. Okay, so that's why liquid phase will have a smaller volume. Okay, so that will be the answer for question 4C2. So, markah dekat sini, you will have 2 marks. Okay, so 1 mark for this question and 1 mark for this question. So, total mark for question 4 is 9 marks. Okay, so that's all for question 4C. Thank you for listening.